السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله. اختبار كان صعب. واحد يقول لي صعب سهل شيء ما ادري. اي سؤال كان اصعب شيء؟ مع ان السؤال الاخير يعني حقيقة يعني كنت اقول هذه كيف. السؤال الأول discrete يعني straight forward، مجرد summation، مجرد جمع divided by أو square divided by أو square divided by period under root. البارت الأخير اللي هو يبي له شوية تركيز، اللي هو تسوي shift وفليب ويعني shrink. الثري بارتس كانوا يعني اوكي، بس البارت الاخير يمكن شوي، بس بعد متدربين عليه ومسوين يعني اكزامبل. السؤال الثاني كان في الديريفاتيف، يعني بارت حتى الانتجريشن الصعب هاي شلناه ما حطيناه، يعني اللي نقول شوي يمكن ياخذ وقت. الديريفاتيف كان، وفي السكوير كل يوم قاعدين نسوي هالسكوير هذه، من نحسب البي نحسب السكوير. شنو كان في ايضا فايند يمكن البارت اللي شويه كان يبي له يعني شغل، اللي هي الفايند الاود بارت. اود مجرد قانون يعني x of t و x minus t، بس تجمعهم divided by 2، فترسم الاثنين تحت بعض x of t و x minus t، وبعدين جمع divided by 2. السؤال الثالث convolution بالضبط. احنا اول مثال خذناه كان يعني 2 سكوير هذه او 2 تريانجل، وبالضبط هو نفسه، مجرد ان حركنا هذه سوينا لها وديناها يمين وزيدنا الويدث مال واحده منهم يعني. السؤال الرابع البارت 1 مالت السيستم، يعني وايد حلينا اصعب من كذي، يعني حلينا اللي فيه انتجريشن وحلينا اللي فيه يعني امثله يعني شويه اصعب بعد. فهي كل اللي عليك انك انت تشوف اللينيرتي شلون تسوي لها يعني تيست، التايم انفيريانت شلون تسوي لها تيست، والستابيليتي شلون تسوي لها تيست. اما البارت الصادم في الحقيقه هو بارت بي، يعني المفروض ما حد يخطأ فيه، يعني لان انت الكومبلكس نمبر اول شيء الخريجين العلمي ماخذينه في العلمي، الاعداد المركبه. ثاني شيء في الجامعه في كورس يعني السيركت خذنا كومبلكس، بداية السمستر عدنا الكومبلكس، في كورس لينير اند كومبلكس اللي ماخذه بعد خذ هذه الكومبلكس، وما في شيء يعني ما في شيء، كان just k1 e to the power of
ألفا بلس جي بيتا. احنا قلنا هذه تسوي لها سيبريت، فبالتالي هذه نفسها R أنجل ثيتا، فإذا هذه الآر وهذه الثيتا، فصارت بولر. البولر شلون أحولها ريكتانجلر؟ Okay, it is just R cosine plus J R sine. فإذا R cosine يعني هذه multiplied by cosine beta، هذه الريال part، والimaginary part it is just R multiplied by sine beta، وانتهى الأمر، سطر سطر. والماجنتيود الريال بارت سكوير بلس الايماجينري بارت سكوير اندر روت، سطر واحد. وهذه تان انفيرس الايماجينري ديفايدد باي الريال، انتهى الامر. يعني حتى ما ياخذ له وقت، يعني ما ياخذ له يعني ما بقول دقيقه، اقول دقيقتين بس. طبعا البارت الثاني اسهل، اللي كان موجود K2 e to the power of gamma j gamma، هذه اسهل لانه ما في هذا البارت. anyway اشتغلوا على روحكم شويه حق التست والفاينل، عوضوا. اوكي، بكره اتفقنا على الاساينمنت على الساعه 4 عدل. اوكي، اللي وزعناه الورقه اللي مكتوب فيها assignment number 2 هذه just for your practice. اوكي، مو هو الاساينمنت. طبعا الاساينمنت مثل ما قلنا انه يعني ما يتعدى شيء من الاشياء اللي ذكرناها يعني. بس حط في بالك انه ممكن يكون عندك system و another system. اوكي، تسوي double convolution. اوكي، اللي عندك اصلا في الورقه هو بالضبط دي. So this is your x of n and here you have z of n. الريزلت سوينا addition، بعدين هني h of n وهاي y of n، سوينا convolution between this and this. وفي النهاية المطلوب نرسم ال y of n. فالحين في الكويز بيكون something similar، يعني هو في النهاية انت ما تعديت. هاي w عبارة عن x of n plus z of n، والy of n it is w of n. طبعا add easy، very easy في الماتلاب، مجرد add هاي تخليها فيكتور وفيكتور. والconvolution بعد very easy. الماتلاب يستخدم هذه conv w, h y. طيب، يعني من الاشياء اللي ممكن باي صوره من الصور، يعني ممكن هذه نجيبه مني وهذه نجيبه مني. اوكي، ممكن نخلي دبل مثلا، هذه 1 هذه another one. فممكن هذه x of n، اوكي، هذه h1 هذه h2 هذه y of n. المطلوب find y of n. طبعا هذه السيجنال here we need to use convolution اللي نسميها z. So z of n equal to اللي هي convolution of x of n with h1 of n. طلعت الريزلت تسوي لها convolution مرة ثانية for y of n
equal to result convolve with H2 of N. وبعدين مطلوب انك ترسمها خلاص. فهذه مثل ما قلنا is just one command ready، ما يحتاج تكتب ولا شيء يعني، بس تعرف شلون تتعامل مع هذه الاشكال هذه في اي صوره يعني، ما تعدى ان convolution addition عدياتك باي صوره يعني، حتى لو جيت حطيت هني هذه نسميها W وحطيت هني مثلا Q of N، this is Y of N. إذا Y of N بعدين اللي يجيني هذه W الحقيقة. So it is just equal to W of N plus Q of N. فهي addition subtraction، يبناها هذه مني يبناها هذه مني، خلينا only one. ف يعني ممكن تاخذ practice زين في الاساينمنت اللي اعطيناه في الورقة. Okay, any question عن الاساينمنت عن التست؟ نعم. والله تبي الصج ما للحين ما حددنا يعني، ما حددنا لأن للحين ما كتبت السؤال. فخلنا نكتب السؤال وأحدد. فأكيد إحنا نتلاقى في التيمز فيرست، بعدين بقول لكم هو على التيمز على البلاك بورد إيش قد المدة كلها، بعطيكم يعني تفاصيل الانستراكشنز. وبيكون دكتور طريقة التسليم مثل اللي قبله، يعني لازم نضغطهم في ملف واحد؟ لا، أحاول أن أحل المشكلة دي إن شاء الله، أحاول أسهل عليك. زين دكتور، سؤال ثاني. طبعا. بالنسبة للأساينمنت 2 إلى ندخل الفورم الأولية اللي هي equal 3.5 يطلع عندي غلط، وش السبب يعني؟ بس الفورم الثانية أوكي. لا هي مو بغلط، هي وين الاساينمنت الحين؟ خلنا افتح الاساينمنت واشوف ويمكن الفراغ هذه سبب شوية مشكلة عند البعض. وين حطيناه في الكونفوليوشن يعني؟ اوكي، قصدك هذه؟ لا إيه دكتور، هذه 3.5 multiplied. اوكي، هذه multiplied شوي صاير فراغ، فهو اللي مسبب المشكلة يعني. فهي شنو؟ مجرد خذنا هذه وفتشناها يعني لينيرايزت يعني. اوكي، فهي half multiplied by cosine addition plus cosine subtraction، هاي اللي سويناها. فهذه هو نفس ذي، استخدمت ذي او استخدمت ذي نفس الشيء. حتى هاي ما له داعي يعني، اذا ما تبي تحطها اوكي، ما في مشكلة بالنسبة، يطلع لك صح. if you use it it's okay، بعد بيطلع صح. فكل اللي سويناه هني we use the property اللي هي cosine multiplied by cosine equal to half multiplied by cosine addition plus cosine subtraction.
اوكي كذي اظن انه واضحه الحين. تمام واضح دكتور، يعطيك العافية. اوكي Okay, so let me start total harmonic distortion. اوكي ليش نبي نتكلم عن التوتال هارمونيك ديستورشن؟ من الاسم واضح في يعني يسبب الوشوشه هذه and هذه ما بيها انا صراحه يعني ما بيكون عندي وشوشه، بيكون مثلا بيكون الصوت صافي. اوكي السيجنال يعني يكون بيور. اي جهاز متعلق بالصوت يحطون لك توتال هرمون ساوند كارد، ديفرنت ساوند كارد. اوكي فهذه انواع مختلفه يعني بدون ذكر اسماء الشركات هنا، فيحط لك هنا total harmonic distortion output. So it is 0.0003 like 0.00034 and so on. طبعا احنا قلنا التوتال هارمونيك ديستورشن equal to P average harmonic divided by P average fundamental. كل ما يكون ما عندي ديستورشن معناته الهارمونيك to zero. فكل ما يكون التوتال هارمونيك ديستورشن close to zero كل ما يكون عندي pure signal. Okay, system multi-linear, so we have only don't have الهارمونيك. كل ما يزيد شويه ويبتعد عن الزيرو فمعناته عندي wide distortion, lots of distortion. اوكي ففي انواع كثيره من الساوند كارد فكل واحد يروح يبي يشتري ساوند كارد يقول ايش معنى اكو هذا المحل انت قاعد تبيع لي ب 100 دينار، اوكي في المحل الثاني مجرد 4 دينار. يقول يعني الفرق كبير في السعر. ليش؟ لان هذه يعني مقبول في التوتال بزنس هاي، مقبول انك انت تسمع مسموح انك انت يعني الساوند مو صافي ما عندك مشكله فتشتري ب4 دينار. اي ممكن تبي شيء بروفيشنال وهذه ما يمشي، مثلا واحد بيسوي له استوديو او بيشتغل في المونتاج الصوتي ويقول باخذ ساوند كارد ب4 دينار ارخص واحسن وكذا، ما ينفع يعني. فممكن بعض الاحيان يوصل اكثر من كذي. فاي جهاز واحد بيشتريه فمهم جدا ان الواحد يطالع التوتال هارمونيك ديستورشن. اوكي كل ما يكون كلوز تو زيرو كل ما يكون كلوز تو زيرو معناته الصوت اصفى فور شور بيكون اغلى اكيد. اوكي وكل ما يكون يعني بيجر اوكي الرقم اعلى واعلى كل ما يكون ارخص. فهذه التوتال هارمونيك ديستورشن. دكتور اوكي سو نعم عندي سؤال شوي هو خارج الموضوع. تفضل. بس الهيرتز يعني له علاقة بالسماعة، يعني شلون أقدر أستفيد من الهيرتز؟ لا الهيرتز هي الفريكونسي التردد. اوكي التردد ممكن يكون تردد طبعا تردد البحرين في الكهرباء هذه 50 هرتز نسميه، فهذه تردد. لكن هذا الموجة احنا ما له شغل بالتوتال هارمونيك ديستورشن. التوتال هارمونيك ديستورشن ان عندي هذه الديزايرد سيجنال لبيها، لكن تدخل عليها سيجنال ثانيه مثلا فيقوم يسوي لها نوع من الوشوشه. اوكي فور اكزامبل بيصير هذه
هذه السيجنال الأصلية الإكس أوف إن، ويدش هني another signal Z of N اللي يسبب لي distortion. وهذا متوقع دائما في الحياة، يعني متوقع. ليش؟ لأن الأجواء هذه تستخدم من قبل كثير من يعني من الجهات، مثلا تلفزيون البحرين، عندك إذاعة البحرين، المرور، يعني التلفزيونات الأخرى. ففيها ممكن تتداخل، نعم ممكن تتداخل، لكن طبعا كل واحدة مختصة بموجة معينة يعني. فهذا التداخل لما يصير ما بيصير لي هاي بيور، بيصير ممكن كذي، اوكي، لأن الاثنين بلس each other. زين، انت ما تبي تسمع هذه، ما تبي اذا واحد ياخذ راديو قديم يعني من قبل الديجيتال، بيشوف قاعد يسمع الصوت لكن كل شويه يطلع الوشوشه هذه ما we don't want it. فشو نسوي؟ فنوديها هذه على فلتر، أنا نسميها تي إن جنرال، فناخذها على فلتر، وبالتالي يصفي لي السيجنال، وبيطلع لي يعني إذا ما كانت مثل الإكس أوف تي تكون قريبة جدا من الإكس أوف تي. واضح؟ تمام، واضح. يعني بس، لكن هذه ما لها علاقة بالفريكونسي. ممكن أنت يكون هذه الموجة اللي أنت قاعد ترسلها، ممكن يكون هذه الموجة اللي أنت ترسلها، اوكي. فالفريكونسي ديفرنت، لكن هذه ممكن يصير ديستورشن وهذه ممكن بعد يصير ديستورشن. طيب التوتال هرمونيك ديستورشن how we measure it، مثل ما قلنا احنا ما ابي اقول ان this system is linear، ما ابي اقول السيستم is very close to linear. Okay, so we want something to measure it. خلينا نسوي تسجيل بعد هاي. Okay, so we want something to measure it, and from this number we can say that this system is close to linear, or it is linear, or it is non-linear. And this one اللي هو استخدمنا it's total harmonic distortion. So we said that total harmonic distortion equal to P average divided by P fundamental, and we derive the second formula from this, which is equal to P average total divided by P average fundamental minus 1. فهذه مجرد derivation. Okay. متى استخدم ذي ومتى استخدم ذي؟ If you have number of harmonics finite، عدد محدود، okay, then use this one. But if you have very large number of harmonics, then this one will be easier. Why it's easier? Because we can calculate P average total directly, and P average fundamental it's only when K equal to 1. So then this one will be easier. Okay, also we said that P average total in general, which is equal to 1 over T integration from 0 to T x square of T, and it is equal to summation for K from minus infinity to plus infinity of magnitude of AK square. طيب ال P average total it is equal to P average fundamental plus P average harmonic. So then this one, I can split it into 2 or 3 terms. Okay, so I can write it like this. It is A naught square plus 2.
So it is A naught magnitude square plus 2. Also, I can take A1 square plus 2 summation of k from 2 to infinity of ak all square. ليش سويت كذي؟ Because this is the fundamental part. Okay, when k equal to 1, الرest بعدين this and this, it's for harmonic. طيب, so then fundamental, it is equal to 2 multiplied by A1, magnitude of A1 square, and we know that A1, it's equal to alpha plus J beta. Okay, so A of K in general equal to alpha K minus J beta K divided by 2. So then the magnitude of this from here, AK magnitude equal to half alpha K square plus beta K square under root. So then if you square it, then this one becomes 1 over 4, root cancel. So 1 over 4 multiplied by 2 becomes half, multiplied by alpha 1 square plus beta 1 square. So similarly, you can do same thing with P average harmonic. So if you have A, then you need to use this one. And if you have alpha and beta, then you need to use this. وهذه عندنا إياهم, you have it in the formula sheet. Okay, as the example, we said that if we have square wave and we want to find total harmonic distortion, and it is clear here إذا تذكرون x of t, it's equal to 4a divided by pi summation of k from 1 to infinity, that's for odd, 1 over k sine k omega naught t. Okay, هذه x of t, هذه form number 2, which means that form number 2, it is a naught plus alpha multiplied by cosine plus beta multiplied by sine. So then this is beta. So beta k in general, it's equal to 4a divided by k pi. And k belongs to odd. If you notice here, it is k equal to 1 to infinity for odds, but it means that we have infinite number of harmonics. So then, as we said that, the best is to use this equation for total harmonic distortion. Sorry, this one. Okay, because the number of harmonics, it's very high, it's not finite. So then it's best to use this. So then total harmonic distortion here, it's equal to P average total divided by P average fundamental minus 1. Okay, what is P average total? P average total, it is just 1 over t, integration of x squared t dt from 0 to t. Okay, for this one, so from here to here, which is t over 2, if you square it, then you will get a squared. Then here, between t over 2 to t, again, if you square it, then you will get a squared. Similarly for this one, so then you will get straight line, constant. So then, since it is constant, then P average equal to whatever we have here, which is equal to a squared for this one. طيب.
So then P average total, it is equal to A square. Okay, how to find P average fundamental? Okay, P average fundamental, if we have A, okay, you need to find harmonic at, P average to fundamental. You need to, if you have A, then it is just 2 multiplied by magnitude of A squared. If you have alpha and beta, just use this one. So here, this is form number 2, and we have beta alpha equal to 0, then use this one. It is just half, okay, P average fundamental equal to half alpha square, alpha equal to 0, plus beta square, and beta at 1, it is equal to 4a divided by k multiplied by 1 all square. So which is equal to 4 square 16 divided by 2, 8, a square divided by pi square. So then it is equal to here 8 a square divided by pi square. A square cancel with a square, so left with pi square divided by 8 minus 1. And if you calculate this one, square divided by a minus 1 becomes 23.37%. 0.2337. لاحظ وايد فرق بينه وبين الزيرو, so it's too big يعني تعتبر, which means that we have lots of distortion here. واضح? Any question? دكتور نعم. يعني نستخدم مال الفورير سيريس بعدين نروح للتي اتش دي نطلع ال A1. هذه ابلكيشن على الفورير سيريز. يس اوكي. فانت طبعا الحين احنا شنو البيتا اساسا يعني اللي تبي تحسبها هذه الاود, it's equal to 4 over t from 0 to t over 2 of x of t sine k omega naught t dt. طبعا إذا ما عندي أنا هالsolution, if you don't have it, okay, so just we need to find يعني for fundamental, just we need to find beta 1. It's not general. We don't need to find it in general. So just you need to find beta 1. So this is 1, which means that k equal to 1. فهني عندي just omega naught t. Okay, and a t from 0 to t over 2, it is equal to a. So then this is for a. So if you calculate this one, then you're going to end with a 4a divided by pi. واضح؟ إذا عندك الريزلت use it. If you don't have it, just calculate it. واضح؟ Okay, خلونا ناخذ another example. Okay, so this example we solved it last lecture.
So the question here, let me say that we want to find total harmonic distortion. Okay, المرة اللي طافت حلينا find the coefficient AK. Okay, we solve it. Now عقب ال coefficient I want to find total harmonic distortion. So we have AK now. عندي هذا ال AK. طيب so then لاحظ ال K equal to 1 هذه fundamental. K equal to 3 هذه الهارمونيك. Only we have harmonic only at 3. ما عندي others equal to 0. So then the best is to use this one, total harmonic distortion equal to P average harmonic divided by P average total. هذه عندي finite عدد محدود جدا only at K equal to 3. طيب. So since we have AK القانون يقول لاحظ هنا ال P average fundamental it is equal to 2A1 square and P average harmonic طبعا A not equal to 0 it is equal to the rest اللي هي only we have it at 3 so 2A3 square. So then it is 2A1 square 2A3 magnitude square divided by 2A1 magnitude square. So 2 cancel with 2. So A3, what is the magnitude of A3? لاحظ هذه at 3 it is equal to half angle لاحظ minus 90. So then this is magnitude, it is half. So then this is equal to half, sorry, so 1/2 all square. Okay, and at لاحظ هذه it is 1 angle minus 90 multiplied by 1 angle minus 3. Okay, so then magnitude is multiplication of this 2. So it is equal to 1. So then here we have A1 square, so it is 1 square. So then it is equal to 1/4, 25%. So if you have something like this, so the best is to find A first, then find total harmonic distortion. لاحظ هني this is الفندمنتال الرئيسي هذه. شوف الامبليتيود it is equal to 2. And this is harmonic, but amplitude it's equal to 1. صح عندي only one term, but amplitude it's high a little bit. So this is amplitude here equal to 1, compared with the fundamental magnitude amplitude equal to 2. فمعناته الدistortion بيكون yes high, even though we have only one term. Okay, for this reason, you have total harmonic distortion equal to 25%. At 25%. أي سؤال آخر؟ طيب. So let me take one more example.
Okay. Okay, suppose I have this waveform. This is my x of t. Have this sign. Except it is clipped here. At 0.7 A, if amplitude equal to A. Find total harmonic distortion. Okay, it is clear here. We have many harmonics. Okay, مو finite, مو عدد محدود من الهارمونكس. So then the best is to use this P average total divided by P total harmonic distortion. So we need to find P average total and P average fundamental. Okay, P average total as we said that P average total equal to 1 over T integration from 0 to T x squared T dt. So you need to square this one. Okay, so if you square it, يعني الimportant point these هذين مهمين جدا. Okay, so for one full period you need to integrate it from here until here اللي بيصير الآتي. So I cannot integrate it directly, so we have to split it into 3. So one from here to here to this point, so then another from here to here, and the third from here to here. Only one way. Maybe shortcut method. Okay, so you can do this. عادي ممكن تسويه. A shortcut, you can do this. Take integration from here from this point here, then another one here. So two integration. Or we can change this one from sine to cosine. And shifting left or right, it's not going to change anything on P average. بمعنى, if we have this signal, okay, let me say that this is until -1, and here we have 1. So then total area under the curve is this, as this one. If you shift it to the left or right,
okay, to 2 مثلا. So this is 1, this is a 3, so you'll get this area and this area, which is exactly equal to this one. ما يتغير. So shifting this one to the right or to the left, it's not going to change anything. But sometimes you can find the solution by this way easily. So if I shift this one to the left, okay, then we will get this. يصير عندي oops. This is T. Okay, this is A, this is still 0.7A. But instead of having sine here, now we have cosine. A cosine. And this is A sine. واضح؟ كل اللي سويت له shift. Okay, shift to the left. So shifting this one to the left or to the right, as we say that, it's not going to change P average total or P average fundamental. Okay, now this one now it is even. Okay, since it is even, then for the integration, it is just enough to integrate from here to t over 2. So from here to here it is t, adding t, then here will be equal to t over 2. The one things. Another things. I can multiply, you can work with a t, yes, you can. But sometimes for working in sine and cosine, it is easier to work with omega t. So if I multiply this one with omega t, okay, then we need to multiply this one with omega t. And for sine, we know that omega equal to 2 pi divided by t. So omega divided by t it is equal to 2 pi. So then this is 2 pi. So then t over 2 will be equal to pi. Okay, omega t, it is equal to theta. So then I can change everything here. We can put it as x or theta or whatever. So, and then so let me rename this one as a theta. And this one becomes 2 pi. This one will be equal to pi. So then this is a cosine theta. طيب, then P average now. So P average total, which is equal to 1 over t. So 1 over t, as we say, we multiply it by t, 1 full period. But here we can take half of the period, okay, and multiply it by 2. So this becomes then 2 divided by t, which is 2 pi, integration from 0 to t over 2. خلنا نكتبها كذي بيكون أفضل شوية. So in general, it is this.
هذه general same as x square of t dt. So if we multiply this one with omega t, then it becomes theta. هذه صارت theta. Okay, now this is as a function of theta. Okay, if you multiply this one with a t, then it is one full period. Which is 2 pi. And here it is 2 pi. Okay, as we said that, and instead of taking from 0 to 2 pi, then I can take from 0 to pi and multiply it by 2. So divided by 2, so then it becomes from 0 to pi. And here it is multiplied by 2. So then equal to 1 over pi. Okay, from 0 to pi, it is not one function. There's two functions. So from here to here, then from here to here. So then it is integration from 0 to this point. Okay, of a cosine theta. طبعا x square, so then this is a square. d theta plus integration from this point to pi of here it is at 0.7 أو هذه minus 0.7 a all square d theta. Okay, this point is very important now. We need to find it. How to find it? شلون أوجدها? Well, from here, a cosine theta at this point, it is equal to minus 0.7 a. Okay, so then a cancel with a, so then you can find theta. So theta in general, another point will be equal to, let me calculate it for you. To work in radian, is 2.3 or 6 to radian. Okay. So then it is from 0. هذه بتكون at 0.23. Oh, sorry, 2.346 radian. So then integration, it is from 0 to 2.3462, then from 2.3462 to pi. خلاص صار مجرد calculus now. So then here, a square, you can take it outside, divided by pi. Integration of cosine square, so it is equal to half. Integration of 1 minus cosine, sorry, 1 plus cosine 2 theta, d theta, from 0 to 2.3 or 6, plus 0.7 square, a square is outside, so integration of theta.
from 2.3 to pi d theta. Sorry, Harry, it says just 1 multiplied by d theta. So it is equal to a squared divided by pi. And here we have half. Integration of 1 is theta. Be careful that here you need to work with the radian. Okay, because here radian, here multiplication with the radian. So it is theta plus half sine 2 theta from 0 to 2.36. Okay, هذه الترم, so plus 0.7 square multiplied by at it is theta at pi, يعني هذه كلها it's equal to theta from 2.346 to pi. Okay, now it says just substitution. So substitute here and here. So then if you calculate this one, it becomes 0.4179 a square. أي سؤال قبل ما نواصل؟ So then P average total, we have it. So total harmonic distortion equal to P average total, which is equal to 0.4179 a square minus 1 by P average fundamental. Okay, so for fundamental, the average fundamental, as we said, that it is equal to 2a1 squared, or it is equal to half alpha 1 square plus beta 1 square. So here, this is even. The even. Since it is even, then we know that beta equal to 0. So then it is just equal to half alpha 1 square. Okay, so we need to find alpha 1. And what is alpha 1? In general, alpha k for even, it is equal to 4 over t, integration from 0 to t over 2 of x of t cosine k omega naught t dt. Okay, now alpha 1, so it's mean that this is 1 and here 1. Again, from 0 to t over 2, which is here, then we need to split it into 2. So then it is equal to 4 divided by period. Here it is equal to 2 pi integration of. How do we need to split it into 2? So integration from 0 to this point. So from 0 to 2.346 of a cosine multiplied by cosine, this is omega naught t, which is equal to, again, theta. D theta plus integration of from 2.3646 to pi of minus 0.7 a
multiplied by هذه multiplied by cosine theta d theta. بس الحين calculus. So here it's equal to 2 over pi. So from here we have a, from here we have a, so a you can't take it outside. So here we have cosine square, which is equal to half integration 1 plus cosine 2 theta, same as before. Okay, from 0 to 2.346 plus, sorry, minus 0.7 integration of cosine theta d theta from 2.4346 to pi. So it is 2a over pi. Here we have half, then it is theta plus sine 2 theta divided by 2 from 0 to 2.346 minus 0.7 multiplied by integration of cosine sine theta from 2.346 to pi. لاحظ this is alpha 1. Okay, so then it is equal to, if you calculate it, just you need to substitute all these values here. So it is equal to 0.9059A. So then P average fundamental equal to half alpha 1 square, which is 0.9059A all square. Okay, just you need to substitute this one here. So it is half 0.9059 A all square. طبعا A square cancel with A square. So then if you calculate this one, it becomes 1.84%. That's all. Any question? أي سؤال؟ دكتور تفضل. في البي أورج توتال نعم 0.7 لو صارت موجب. تربيع. اوكي بعد أي سؤال آخر؟ أوكي، بالنسبة حق الأوراق، أوراق الامتحان اللي يبي يشوف ورقته، إن شاء الله بكون متواجد في المكتب على 11:30. فبتم من 11:30 لتقريبا 3:30 4 أكون موجود، يعني أنا نقول لي 3:30. لكن إذا في أحد موجود ممكن أقعد لي 4 يعني. اللي يبي يشوف ورقته ممكن يتفضل في أي وقت من هذين بين 11:30 و 3:30. يعني أظن 4 ساعات enough يعني. لكن لا أتمنى إنه ما يصير يعني تجمع عند في الممر المكتب. المكان ضيق أصلا في الممر، ممكن تتجمعون يعني في الهول هناك. اوكي، والاسلم والاحسن حق الكل انه يكون برا المبنى، مبنى 14. المكتب نفس الشيء يعني، بالواحد يدش ماكسيمم 2 بس مو اكثر من كذي. ما نبي تجمع حتى داخل المكتب،
فواحد اثنين في نفس الوقت والبقية ينتظرون يخلصون ذنين غيرهم يدشون وهكذا. أوكي. ممكن الواحد بروحه يفكر قبل ما يجي عشان يعرف شنو أخطائه، فيفكر وين الأسئلة اللي ممكن يعني اللي ضايعة منه الدرجات، ويشوف ورقته بعدين إذا لحق بياخذه. إذا غلطانين في أي سؤال، نسينا نصلح سؤال أو أي شيء من القبيل يعني that's okay. لكن مثل ما نقول دائما هذه مو النهاية، هذه درجة التست يعني ستيل عندك أنت السكند تيست وعندك الفاينل، فممكن تعوض ممكن تعدل. احنا ممكن نسوي شيء أيضا في التست 1 والتست 2 إذا شفنا التست 2 درجات عالية التست 1 لو، فممكن نسوي نوع من الموازنة، نغير في الويت مثلا، بدل ما يكون التست 1 30 والتست 2 20 ممكن نعكس مثلا. يعني وايد أشياء ممكن نسويها، لكن بشرط يعني أن الطالب يكون مسوي زين في التست 2. إذا سوينا هذا الحركة يستفيد يعني. أما إذا الطالب نفس الدرجة بيه فمهما تسوي له بيكون نفس الدرجة ما يتعدل يعني. أي سؤال أي استفسار؟ أوكي، هذه نهاية الفورير سيريز والابليكيشن. So then next lecture بنبدأ الفورير ترانسفورم. اوكي، عشان الواحد يكون زين في الفورير ترانسفورم زين انه شويه يسوي مراجعه على اللابلاس، لان في شبه بين اللابلاس وبين الفورير ترانسفورم. اوكي، موفقين ان شاء الله جميعا. السلام عليكم، فما الله.